Dear students, welcome all of you once again to the paper Language Skills, which is a compulsory paper for BSc Physics and Chemistry, BSc Botany and Zoology, BCom first semester. So in this series of videos we are watching and listening to various modules and various lessons of the textbook within the language skills. Dear students, this video is prepared with an aim to assist you in reading Nelson Mandela's The Dark Years. It's translated by Robin Island. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദ ഡാർക്ക് ഇയേഴ്സ്, നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമായ ദ ഡാർക്ക് ഇയേഴ്സ് എന്ന റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. So along with listening it, you need to take your textbook, because this is going to be a reading activity and this is not meant to give you an idea of what is the reading passage is about. ഈ റീഡിംഗ് പാസേജ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത്. കാരണം ഇതൊരു റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ഞാൻ വായിച്ചു പോകുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനകത്തുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ്, അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ്, സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വായനയെ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. So let's start. Time may seem to stand still for those of us in prison, but it did not halt for those outside. I was reminded of this when I was visited by my mother in the spring of 1968. I had not seen her since the end of the Rivonia trial. Change is gradual and incremental, and when one lives in the midst of one's family, one rarely notices differences in them. But when one doesn't see one family for many years at a time, the transformation can be striking. My mother suddenly seemed very old. So the first line of the paragraph is, time may seem to stand still. Time may seem to stand still. What is its meaning? സമയം നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുക, സമയം മുൻപോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുക. സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ, നിശ്ചലമായി നിൽക്കുക. See, Nelson Mandela was in jail for few years and he is describing his experience in prison. So in prison, during the time he was in prison, he felt that time was not moving at all. He said that it's not for other people. Other people, time flies. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. So I remembered it, or I was reminded of this when I visited my mother in the spring of 1968. 1968 തൻ്റെ മാതാവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് താൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ്. So he was
in prison for a long time, and it's the time for the end of Rivonia trial. തടങ്കലിലായിരുന്ന നെൽസൺ മണ്ടേല പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. He says that change is gradual and incremental. വ്യത്യാസം, മാറ്റം സാധാരണഗതിയിൽ പതുക്കെ, വളരെ പതുക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ഘട്ടം ഘട്ടമാണ്. ഗ്രാജുവൽ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ. ഗ്രാജുവൽ മീൻസ് gradually, slowly. Incremental means ഘട്ടം ഘട്ടമായി, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. That is the meaning, incremental. See, when somebody is living with family, he or she rarely notices changes that take place among the family members. For example, you have a mother, father, you have brothers and sisters, and you do not notice the change that happened there. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഭാര്യയോടൊക്കെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കുറേ നാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന നെൽസൺ മണ്ടേല വീണ്ടും വീട്ടിൽ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം അമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഷീ സഡൻലി സീം വെരി ഓൾഡ്. അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രായമേറിയിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു. She had journeyed all the way from Transkei, accompanied by my son Makato, my daughter Maksive, and my sister Mabel. Because I had 4 visitors and they had come a great distance, the authorities extended the visiting time from a half an hour to 45 minutes. So it's now he is under prison. He is under prison and some visitors come to visit him. Who are they? His mother, his son, his daughter and sister, and their names are given here. അവർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്നു. വലിയൊരു ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. സോ ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ അരമണിക്കൂർ, ഹാഫ് ആൻ അവർ ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു 45 മിനിറ്റ്സ്. അരമണിക്കൂർ ലഭിക്കാറുള്ള സമയം 45 മിനിറ്റായി നീട്ടിക്കിട്ടി. I had not seen my son and daughter since before the trial, and they had become adults in interim, growing up without me. I look at them with amazement and pride, but though they had grown up, I am afraid I still treated them as more or less as the children they had been when I went to prison. They may have changed, but I hadn't. ജീവിതത്തിലെ വളരെ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി നിറഞ്ഞ ഒരു സങ്കീർണ സമയത്തെപ്പറ്റി നെൽസൺ മണ്ടേല പറയാണ്. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് അവേ ഫ്രം ഹിസ് ഹോം ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്, ആൻഡ് therefore when he left his children there and went to prison, they were small children. Now they have grown up. So they have grown up into adolescence. Son and daughter, he looks at them. Now they have become adults. എന്നെ കൂടാതെ, ഞാൻ കാണാതെ, ഞാൻ തടങ്കിലായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് വളർന്നു. എൻ്റെ മകനും മകളും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പം അവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിട്ടിട്ട് പോയ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്ന അതേപോലെ ആണോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവരെ കരുതുന്നത്? അവരിപ്പം വല്ലാതെ വളർന്നു പോയി, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും അവരെ കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും. They have become changed, but I hadn't changed. His mind hadn't changed. മനസ്സിന് വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല. അന്ന് അവരെ കണ്ടു, കുറേ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിനുശേഷം കാണുന്നു. അന്നത്തെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണുന്നത്. Then my mother had lost a great deal of weight which concerned me. Her face appeared haggard. Only my sister Mabel seemed unchanged, while
It was a great pleasure to see all of them and to discuss family issues. I was uneasy about my mother's health. See, his mother had lost a great deal of weight. She lost a huge amount of her weight, and that concerned Mandela. And her face also appeared haggard. And his sister Mabel, she looks unchanged. So it's very happy to see all of them and discuss family issues. But Nelson Mandela is a bit uneasy about his mother's ill health. തൻ്റെ അമ്മ സോ അമ്മയുടെ ഈ അനാരോഗ്യത്തിൽ മാനസികമായി അല്പം പ്രയാസം, എന്തോ ഒരു ആങ്സൈറ്റി മണ്ടേലയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ അസുഖമുണ്ട്, അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യതയിലാണ് ഇപ്പോൾ നെൽസൺ മണ്ടേല. I spoke with Magado and Maki about my desire for them both to pursue further schooling and asked Mabel about relatives in Transkei. The time passed far too quickly. As with most visits, the greatest pleasure often lies in the recollection of it. But this time I could not stop worrying about my mother. I feared that it would be the last time I would ever see her. So this paragraph is very simple. You can understand it without I explaining to you. So അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മതി. I feared that it would be the last time I would ever see her. എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഭയപ്പാടുണ്ടായി. ഒരുപക്ഷെ അമ്മയെ അവസാനമായി കാണുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇത് എന്നുള്ള ആ ഭയം തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. So we will move to the next paragraph. Several weeks later, after returning from the quarry, I was told to go to the head office to collect a telegram. It was from Magado informing me that my mother had died of a heart attack. I immediately made a request to the commanding officer to be permitted to attend her funeral in the Transkei, which he turned down. Mandela, he said, while I know you are a man of your word and would not try to escape, I cannot trust your own people, and we fear that they would try to kidnap you. It added to my grief that I was not able to bury my mother, which was my responsibility as a eldest child and only son. So next paragraph we see the news of his mother's death. And when he heard the news, he immediately made a request to the commanding officer for letting him to go and take part in his mother's funeral. But the request was turned down. Turned down means നിരസിക്കുക. അമ്മയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും തൻ്റെ കടമ ചെയ്യുവാനും അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള തൻ്റെ അപേക്ഷ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. So the reason that the commanding officer said, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിൻ്റെ വാക്കിനെയും എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്, പക്ഷേ നിൻ്റെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നീ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ആൾക്കാർ നിന്നെ തട്ടിയെടുത്ത് തിരിച്ചു വിടാതിരുന്നാൽ ഞാൻ പ്രശ്നത്തിലാകും. Over the next few months I thought about her a great deal. Her life had been far from easy. I had been able to support her when I was practicing as an attorney, but once I went to prison I was unable to help her. I had never been as attentive as I should have been. So after his mother's death, he became a little bit guilty conscious. അമ്മയുടെ ജീവിതം കുറേ പ്രയാസമുള്ളതായിരുന്നു. തനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അറ്റോർണിയായി ജോലി ഉണ്ടായപ്പോൾ
അമ്മയെ സഹായിക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് ജയിലിലായ ശേഷം അമ്മയെ നോക്കാനോ സഹായിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. A mother's death causes a man to look back on and evaluate his own life, her difficulties, her poverty, made a question once again whether I had taken the right path. That was always the conundrum. Had I made the right choice in putting the people's welfare even before that of my own family? For a long time, my mother had not understood my commitment to the struggle. My family had not asked for, even wanted to be involved in the struggle, but my involvement penalized them. So, the death of his mother made him to think of his decision. അമ്മയുടെ മരണവാർത്തയ്ക്ക് ശേഷം താനെടുത്ത തീരുമാനത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നു നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക്. അമ്മയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, അമ്മയുടെ പട്ടിണി, അതുപോലെ തന്നെ മരണം, ഇതെല്ലാം നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് ഒരു കുറ്റബോധമുണ്ടാക്കി. തൻ്റെ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത ശരിക്കും ശരിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണോ? തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി, തൻ്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഫാമിലിയെ താൻ തിരസ്കരിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ സമൂഹത്തെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കാളും താൻ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലോചിച്ചു. കുറച്ചു നേരം തൻ്റെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം, അതിൽ തൻ്റെ പങ്കിനെപ്പറ്റി, ആ പങ്കിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഈ തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നീ നിൻ്റെ ജീവിതം വേർതിരിക്കണം. പക്ഷേ തൻ്റെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. In the early hours of the morning of May 12, 1969, the security police awakened Winnie at our home in Orlando and detained her without charge under the 1967 Terrorism Act, which gave the government unprecedented powers of arrest and detention without trial. The raid, I later learned, was part of a nationwide crackdown in which dozens of others were detained, including Winnie's sister. The police dragged Winnie away while Zenny and Zinti clung to her skirts. She was placed in solitary confinement in Pretoria, where she was denied bail and visitors over next weeks and months. She was relentlessly and brutally interrogated. Now he is talking about his wife, Winnie. മെയ് മാസം 12-ാം തീയതി 1969 തൻ്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ പോലീസ് എത്തുകയും ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. And she was detained without charge under the 1967 Terrorism Act. There was an act called 1967 Terrorism Act. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമം 1967 ടെററിസം ആക്ട്. ആ നിയമത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഗവൺമെൻറ് തടവ് വിചാരണ കൂടാതെ അറസ്റ്റും അതുപോലെ തടങ്കൽ പാർപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്തു. സോ രാജ്യം മുഴുവനും ആ സമയത്ത് ഒരു പോലീസിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയും അനേകം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. So he learned later that it was part of a nationwide crackdown in which dozens of others were detained, including detained means ജയിലിലാക്കുക, തടങ്കലിലാക്കുക, including Winnie's sister, തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയെയും പിടിച്ചിരുന്നു.
The police dragged Winnie away while Zenny and Zinti clung to her skirts. കുട്ടികൾ സെനിയും സിൻറ്റിയും അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഷി വാസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ പ്രറ്റോറിയയിൽ ഒരു ഏകാന്തവാസത്തിൽ പിന്നീട് വസിക്കേണ്ടി വന്നു. വേർ ഷി വാസ് ഡിനൈഡ് ബെയിൽ ആൻഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ നെക്സ്റ്റ് വീക്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ്. ഷി വാസ് relentlessly and brutally interrogated. ആരും സന്ദർശിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുവാനോ അവസരം നൽകാതെ ഏകാന്തവാസത്തിൽ തടങ്കലിൽ മാസങ്ങളും ആഴ്ചകളോളം അവിടെ ആകേണ്ടി വന്നു. When Winnie was finally charged 6 months later, I managed to send instructions that she be presented by Joel Carson, a long-time anti-apartheid lawyer. കുറേ നാളുകൾ തൻ്റെ ഭാര്യ കുറ്റവാളിയെ തടങ്കിൽ പാർക്കുന്ന സമയത്ത് നെൽസൺ മണ്ടേല ഒരു വക്കീലിനെ ഏർപ്പെടുത്തി, ഒരു ലോയറെ ഏർപ്പെടുത്തി. വർണ്ണവിവേചനം, ആൻറ്റി അപ്പാർത്തീഡ് ലോയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്. വിനി ആൻഡ് 22 others were charged under the Suppression of Communism Act for attempting to revive ANC. വിനിക്കും അതുപോലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 12 പേർക്കും എതിരെയുള്ള കുറ്റം ഈ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഇലീഗൽ സംഘടനയെ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്നുള്ളതാണ്. Later, George Bezos and Arthur Chaskalson, both members of the Rivonia team, joined the defense. പിന്നീട് 2 പേരും കൂടെ വക്കീലുമാരായിരിക്കും, ജോർജ് ബിസോസ് ആൻഡ് ആർത്തർ ചാക്സൺ, അവരും ഈ ഒരു വിചാരണയിൽ പങ്കുചേർന്നു. In October, 17 months after her arrest, the state withdrew its case without explanation and Winnie was released. 17 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ അവരെ വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. Within 2 weeks, she was again banned and placed under house arrest. She immediately applied for permission to visit me and was rebuffed. പിന്നീട് വളരെ 2 ആഴ്ചക്കകം വീണ്ടും വീട്ടു തടങ്കലാകുകയും അതിനുശേഷം നെൽസൺ മണ്ടാനെ കാണുവാൻ തൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. There was nothing I found so agonizing in prison as the thought that Winnie was in prison too. So he is in prison and he comes to know that his wife is also in prison. So it was much agonizing. തൻ്റെ ഭാര്യയും താനും ജയിലിലാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നെൽസൺ മണ്ടേലയെ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിച്ചു, മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആഗണൈസിങ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റ് പെയിൻ, തീവ്രമായ ഇൻറ്റൻസീവ് പെയിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. I put a brave face on the situation. Put a brave face on the situation is an idiom. ധൈര്യമായി പിടിച്ചു നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. But inwardly I was deeply disturbed and worried. Outside he tried to put a brave face, but inside in his mind he was very deeply disturbed and worried. മനസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്, worried ആണ്. Nothing tested my inner equilibrium as much as the time that Winnie was in solitary confinement. Another terrible incident also happened when Winnie was in solitary confinement. That although I often urged others not to worry about what they could not control, I was unable to take my own advice. I had many sleepless nights. ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരുപാട് രാത്രികളുണ്ടായി. What were the authorities doing to my wife? ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്, തനിക്കെതിരെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം? How would she bear up? അവൾ എങ്ങനെ സഹിക്കും? Who was looking after our daughters? ഞങ്ങളുടെ 2 പെൺമക്കളെ ആര് നോക്കും? Who would pay the bills? വീട്ടിൻ്റെ വാടക ആര് കൊടുക്കും? It's a form of mental torture to be constantly plagued by such questions and not have the means to answer them. മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന, ഉറക്കത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ബ്രിഗേഡിയർ
Okum allowed me to send letters to Winnie and relayed one or two from her. Normally, prisoners awaiting trial are not permitted mail, but Occam permitted it as a favor to me. I was grateful, but knew the authorities had not granted permission out of altruism. They were reading our letters, hoping to glean some information that would assess their case against Winnie. തൻ്റെ ജയിലിൻ്റെ അധികാരിയായ ഒക്കും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് താൻ എഴുത്തുകളൊക്കെ എഴുതാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഭാര്യ എഴുതിയ കുറേ എഴുത്തുകൾ എനിക്കും അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നു. സാധാരണ വിചാരണ കാർത്തു കിടക്കുന്ന കുറ്റവാളിക്ക് എഴുത്തുകൾ കൊടുക്കുകയോ എഴുത്തുകൾ എഴുതുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പതിവില്ല. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അയാളോടുള്ള മണ്ഡലയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഈ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചെയ്തികളെപ്പറ്റിയും പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരെന്താണ് ഭാവിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു അറിവ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. During this time I experienced another grievous loss. One cold morning in July 1969, 3 months after I learned of Winnie's incarceration, I was called to the main office on Robben Island and handed a telegram. It was from my younger son, Magato, and it was only a sentence long. He informed me that his older brother, my first and oldest son, Madiba Tembekile, whom we called Tembi, had been killed in a motor car accident in Transkei. Tembi was then 25 years old and father of 2 small children. വീണ്ടും ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല കേൾക്കുന്നത്. ഒരു തണുത്ത പ്രഭാതം, ജൂലൈ മാസത്തെ ഒരു തണുത്ത പ്രഭാതം 1969. തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ തനിക്കൊരു ടെലിഗ്രാം അയച്ചു. ആ ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ മൂത്ത മകനായ തെമ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന തൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഒരു മോട്ടോർ കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചുപോയെന്ന വാർത്തയാണ്. അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ വിവാഹിതനായിരുന്നു. 2 കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും അവനുണ്ടായിരുന്നു. What can one say about such a tragedy? I was already overwrought upon my wife. I was still grieving for my mother, and then to hear such news. I do not have words to express the sorrow or the loss I felt. I left a hole in my heart that can never be filled. ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം, അതിനെപ്പറ്റി എന്തെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും? എന്തൊരു മറുപടിയാണ് അതിനോടുള്ളത്? ഇതിനകം തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്ത്, അതുപോലെ തൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മാതാവിനെ ഓർത്ത് എത്രമാത്രം ദുഃഖിക്കാമോ അത്രമാത്രം ദുഃഖം പേറി താൻ നടക്കുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത കേട്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുക? എൻ്റെ വേദന പുറത്തു പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. അത്തരമൊരു നഷ്ടമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലും കരിയാത്ത ഒരു മുറിവും, ആ മുറിവിൻ്റെ പരിണിതഫലമായി ഉണ്ടായ ആ ദ്വാരവും വീണത് താൻ അറിഞ്ഞു. താൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഈ ദ്വാരം, ഈ വിടവ് നികത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. I returned to my cell and lay on my bed. I do not know how long I stayed there, but I did not emerge for dinner. Some of the men looked in and I said nothing. Finally, Walter came to me and knelt beside my bed, and I handed him the telegram. He said nothing, but only held my hands. I do not know how long he remained with me. There is nothing that one man can say to another at such a time. We have come to a very terrible and the most wretched time in the life of നെൽസൺ മണ്ടേല. വാർത്ത വായിച്ച ശേഷം
നെൽസൺ മണ്ടേല തൻ്റെ കിടക്കയിലേക്ക് പോയി കിടക്കുകയാണ്. എത്ര നേരം അവിടെ അങ്ങനെ കിടന്നുവെന്ന് തനിക്ക് പോലും അറിയില്ല. അത്താഴം കഴിക്കാൻ താൻ പോയില്ല. ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് കുറച്ച് പേർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. അവരോടൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അവസാനം വാൾട്ടർ റൂമിലേക്ക് വന്നു. എൻ്റെ കട്ടിലിന് അരികെ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ടെലഗ്രാം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. തൻ്റെ കൈകളിൽ മാത്രം പിടിച്ചു. വാൾട്ടർ എത്ര നേരം അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്നോട് ഒരു മനുഷ്യന് എന്ത് പറയാൻ, ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എന്നോട് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും? I asked permission of the authorities to attend my son's funeral. As a father, it was my responsibility to make sure that my son's spirit would rest peacefully. I told them they could send a security cordon with me and that I would give my word I would return. Permission was denied. All I was permitted to do was to write a letter to Thembi's mother, Evelyn, in which I did my best to comfort her and tell her that I share her suffering. തൻ്റെ മകൻ്റെ അന്ത്യയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അധികാരികളോട് താൻ അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ആ അപേക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. അവൻ്റെ തെമ്പിയുടെ അമ്മയായ എവലിന് ഒരു കത്തെഴുതുവാൻ, അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഞാൻ അവൾക്ക് കത്തെഴുതി. എന്നെക്കൊണ്ട് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. I thought back to one afternoon when Thembi was a boy and he came to visit me at the safe house in Sildin, and that I used to as a secret ANC workplace. Between my underground political work and legal cases, I had not been able to see him for some time. I surprised him at the house and found him wearing an old jacket of mine that came to his knees. He always have taken some comfort and pride in wearing his father's clothing, just as I once did with my own father's. When I had to say goodbye again, he stood up tall as if he were already grown and said, I will look after the family while you are gone. നെൽസൺ മണ്ടേല പിന്നീട് തനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ചിന്ത, ഓർമ്മയെപ്പറ്റി പറയുകയാണ്. ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെമ്പി ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, ഒരിക്കൽ ഞാൻ സിറിൽഡീനിൽ ഒരു സീക്രട്ട് പ്ലേസിൽ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കുകളുമായും അതുപോലെ തൻ്റെ ലീഗൽ വർക്കുകളുമായിട്ടും കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. കുറേ നാളായിട്ട് തെമ്പിയെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമാണ് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അന്ന് അവനെ കണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി. എൻ്റെ ഒരു പഴയ ജാക്കറ്റ് അവൻ ധരിച്ചിരുന്നു. ആ ജാക്കറ്റ് കുറേ നീളമുള്ളതായാൽ അവൻ്റെ കാൽമുട്ട് വരെയും ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നിന്നിരുന്നു. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊരു മകനും അഭിമാനിക്കുന്ന പോലെ അഭിമാനം തെമ്പിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അപ്രകാരം അഭിമാനമുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു. പോകാൻ നേരം അവനോട് ഞാൻ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു. ആ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അവൻ വളരെ വളർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊള്ളാം. അച്ഛന് ജയിലിൽ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു.
പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്കായിട്ടുള്ള ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം, ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ചെറിയൊരു ഭാഗം, ദ ഡാർക്ക് ഇയേഴ്സ് എന്ന പർട്ടിക്കുലർ സെഷനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡൺ ബൈ റോബൻ ഐലൻഡ്, and this text is for you to read, and when I read it, you should use your textbook along with it, and you also need to read it by line, and after listening to that you can read it independently a few more times. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയായ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ ദ ഡാർക്ക് ഇയേഴ്സ് എന്ന റോബൻ ഐലൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ. ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നന്നായി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റിന് അവസാനം ഉള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക. ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ മെൻറ്റ് ടു അസസ് യുവർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കിൽ, ടു അസസ് വെദർ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാർട്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിസണിങ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചതും അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നതും. ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് റിലേ അപ്പോൺ ഇറ്റ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി എ സോർട്ട് ഓഫ് ഗൈഡൻസ്, എ സോർട്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ അൺഎബിൾ ടു റീഡ് കംഫർട്ടബിളി. വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു സഹായം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. So in this module you listened and watched to the first module, part 2. Hope that all of you understood it. Thank you all for watching the video. We'll come with the rest part of the textbook, language skills. Until then, goodbye.